my box New Year, New Beginnings because I really want to support the idea of starting a new consistent skincare routine for a New Year resolution, let's say. And everything that you need is in this box, and the most amazing thing that it comes with a discount of 30% with free international shipping. And it doesn't finish here because there are 2 gift products inside as well for you to try out. The deal is only open for 1 month from, let me get it right, December 26th until January 26th. And if you want to start your new year with this New Year resolution and a new skincare routine, I would suggest you to get it right now. Welcome back to another video. So today is my last day here in Italy visiting my family, and I wanted to make a video where I explain finally my ethnicity, where I'm from. Many people are confused because we speak German a lot but we live in Italy and all this stuff, so I'm gonna explain very quickly. 섹시 안녕. 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 예. 아빠 안 보고 싶어? 보고 싶지. 맞다. 아빠 보고 싶어. 왜 옷 안 입어? 찢었어. 판타. 아빠 언제 올 거야? 응? 아빠가 보고 싶어. 세금말 아빠. 응? 섹시 아빠. 아빠? 지지지지. 아빠. 찌리리리 김대야. 안다. 아빠. 안다. 아빠 보고 싶어. 아빠. 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 괜찮아? 아빠? 아빠. 아빠? 아빠. 커피버시샤? 맛있어, 마. 왜 소리 안 들려? 소리 안 들려? 잠깐만. 판타 잠깐만. Warte kurz, Fanta, warte kurz. 아빠 말 들려? 에이, Fanta, warte kurz. 지금? 괜찮아? 지금 들려. 사랑해, 안녕. 안녕, 사랑해. 사랑아, 보고 싶어. Das ist deine Freundin, gell? Die Sarangi. Für mich die Sarangi? 정말 보고 싶대. 사랑이. 엄마. 사랑아. 사랑이. 엄마. First of all, this is my mom, and this is my dad, and this is Fanta. You already know her, of course. And I just wanted to explain very quickly why we speak German in Italy. It's called South Tyrol, and it belongs.
it belonged to Austria 100 years ago, and after World War I, it became Italy. So that's why all the people who already lived there, of course, are still speaking German. There's a long history about it, and you can read it if you're interested on internet. Everything is written. And so I speak German dialect, South Tyrolean dialect with my mother, and I speak Pular. Pular with my dad. My dad is from Senegal, and in Senegal there are a lot of different ethnicities and a lot of different languages, of course, and we belong to the Fulbe people, and those speak Pular. Yeah, I think so. Holno foti ley Africa ina sappo e jeenayi. Sappo e jeenayi 19 sappo e jeenayi Pular ina haale. It's also, I read in a lot of comments where people are thinking, is it possible with Fanta to speak so many languages? And me and my sister, we grew up with 3 different languages, because we also speak Italian. My mom and my dad, they speak Italian with each other. So the constellation is very similar, because I'm also speaking English with my husband. My husband speaks Korean with Fanta, and I speak German with Fanta. She also wants to talk, right? Magst du hallo sagen? Sag mal Winky Winky. Winky Winky. Winky Winky. I wanted to let my parents say what they think about how it is to teach a child different languages. So I don't know if you want to talk about your experience, you can go ahead. Hunde ɓurde weɓde janginde ɓiye ɗemgal ma a fotan ɗum haalan ɗemgal gongal. ɓuri moƴƴude ko fellidde e haalde ɗemgal gootal ngal gandanɗa hoore ma a waylata ɗum. hay sinno a woni e Italie a fotani haalande ɓiye Italie aɗa tawi ko Allemagne gonɗa a fotani to mbaɗa wonde aduna foof ko ɗemgal ma tan kalata. Ok, hay sinno joom suudu ma walla ɓe koddiɗa ɓe foof ina kaala ɗemɗe goɗɗe, an ñiib tan e ɗemgal gootal. ko ɗum addanta cukalel heɓtinde ɗemgal ma. ɗum kadi addanta ɗum kadi gonɗinde wonde an ko mbaɗata ko wona caakam, ko hunde sellude e ma. ɗum saabi cukalel kañumne hay sinno ina haalda e ma, so daarima tan ina wawi haaldude e ma ɗemgal ngal nehirɗa ɗum ngal. kono so tawi a jillodiri ɗemɗe goɗɗe kewɗe, cukalel famata. waɗi noon ko o andata holko gonɗa e dow mum. ɗum noon wadde min miɗa rokka yimɓe miijo gandanɗa hoore ma, so tawi a dañi ɓiɗɗo, kala to mbawɗa wonde ko ɗemgal ma tan poɗɗa ɗum haalande. ɗemgal ngal ɗemɗe kalateɗe e nokku ɗe o jibi nokku go jibina o, ɗen ɗemɗe maw waw ɗumen haalde, saabu maw wiya l'école, maw wiya asilo, maw wiya bangeji goɗɗi foof ɗi gandanɗa hoore ma omo jogo hay yimɓe ɓe o fijji cokolon. ɗum ɗon ko ngal ɗemgal ɓe kalata. kono an so ɓe garti nder galle walla aɗa wonde ɓesgu ma, ko ɗemgal ma tan poɗɗa haalde. ɗum ko ngattam mawɗam. Ok, ay ko gonga ɗum waɗi noon hay hunde ɓurde wadde fayida ko haalde ɗemgal gotal tan, wona miijade kono on ngal ɗemgal, hay ngal ɗemgal ina waɗi fayida miɗa haala ɗemɗe ɗiɗi, ɗum moƴƴani, ɗemgal gotal tan. So that's why I'm going to speak only German, because that's my language, my native language that I grew up with, the language that I'm thinking, and that's why I also choose only one language to speak with Fanta. So I'm gonna speak only German with her. But when we're here in Italy, of course, he's going to speak Pular with her, and my mom, she's going to speak German with her as well. So let's see also how much she will learn of Pular, because we don't know, like children, it's every child is different, and yeah, if you have the opportunity, I think it's not a bad thing. Like, you can only win
in knowing more languages. Very funny how the world goes, and I think just take every opportunity that we have. Do you want to say something about your experience in growing up with different languages? Or being in a relationship with different languages? Also wir sind schon mehrsprachig aufgewachsen hier in Südtirol. Also man spricht Deutsch und Italienisch, hauptsächlich wenn man in Bozen aufgewachsen ist. Und ja, also ist bei uns in der Familie ist halt noch eine Sprache hinzugekommen. Das ist die Sprache eben vom Vater, die hinzugekommen ist. Ab und zu vielleicht war es ein bisschen anstrengend, besonders am Mittagstisch. Ja. Da haben wir immer 3 Sprachen gesprochen. Das heißt, ich habe mit Aisha und mit Mariama Deutsch gesprochen und sie haben mit ihrem Vater Polar gesprochen. Wir beide haben zusammen dann Italienisch gesprochen. Also das war dann schon, sagen wir, ein bisschen anstrengend. Es gab viele Missverständnisse. Also es gab ein paar Missverständnisse ab und zu. Und andere Leute, wenn sie uns gehört haben, die konnten natürlich unserer Konversation nicht folgen. Aber ich habe gesehen, also für die Kinder war es kein Problem. Also die konnten sehr gut switchen, also von einer Sprache zur anderen switchen. Sicher ein Vorteil. Ich habe auch bemerkt, dass Aisha und auch Mariama sehr schnell Englisch gelernt haben und Französisch zum Beispiel. Also wenn man schon mal mehrsprachig, also Mariama, also auch Fanta spricht viel, habe ich gesehen. Also wenn man schon mehrsprachig aufwächst, dann tut man sich auch sehr viel leichter eine weitere Sprache hinzuzulernen. Vielleicht als Nachteil könnte man sagen, dass man vielleicht, man spricht mehrere Sprachen, aber man spricht vielleicht keine Sprache 100%? perfekt, Ja, sagen perfekt. wir. Aber ich glaube, es ist besser, mehrere Sprachen zu sprechen. Da habt ihr heute gelernt. Fanta John mit die fitte ma hunde seda. Adu badan ma do buden adu jungo adu jungo ma do adu jungo do badan ma do buden chile ada difti doge ada lati do Asudido Yumayano Jabe Ati Jabe Gote Mucha Hakunde Mayo Au Be Au Be Yato Tane Pija Tane Wer ist denn das? Die Oma! Etwas anderes, was wir zum Beispiel jetzt immer gemacht haben, ein anderes Spiel, vor allem wenn wir die Windel wechseln, dann will sie nie ruhig bleiben, dann bleibt sie nie ruhig und dann machen wir Spiele, kommt's Mausle, kommt's Mausle, macht Kili Kili, kommt's Mausle, kommt's Mausle, macht Kili Kili, und kommt der Flip, der Grashüpfer, und macht Boing, 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 boing. Gell? Hey, gell? Fanta, willst du Haier machen gehen? Haier, Haier. Abschiedsmüde, gell? Was tust denn du da? Oh, das ist nichts für dich. Das ist nichts für dich. Oka Cak Ina yu Ina nyama Ina wele Ina wele Go Iri Tati Go Iri Tati Ciao. Nochmal ciao, ciao. Magst du Winky Winky? Ciao. Kadi ko jinno mi haala Ah, okay. jinnaɓe hewɓe ina jogii kulhuli Ay. ngam sukaɓe mumen mbasa famde e ɗemngal ngal nokku o jibinal ngal Ah, ey. ko ɗum saabi hewɓe ina kalana ɓiɓɓe mumen ɗemngal kalatengal e leydi ngal Ey. ko ɗum saabi kono miɗa wasi o jinnaɓe hoto ɓe jogo hen hay kulol gotol eɓe pottan haalde ɗemngal maɓɓe Ah, jeg lekker ina jange demgal lady. ene jangge ɗemngal leydi te kadi min mbaɗino kadi ɗuɗal gotal ɓe mbi wonde wonande hoɗɓe aroɓe ina poti jangguinde sukaɓe mumen ɗemɗe mumen ɓuuri moƴƴude kono hewɓe jogaki hoolare ina Ah, ɓuuri ko gonga. kono so neɗɗo esima tan Ah, okay. A jarama? enen Okay. Fanta? Ja. Tschüss. Ciao.